That's right. We're going to go on straight to our special feature now. It may sound like fiction, but it is one of Kenya's saddest and literally spine-chilling backstreet realities. Upon recruitment and training, members of the National Police Service swear to serve and protect under their motto, Utumishi kwa wote, service to all. But we now know that the said service has been offered beyond the bounds of the noble and acceptable. Our year-long investigations have established that rogue elements within the police service have also been providing services to criminals by hiring their guns out for purposes of robberies and even murder. Our investigations have established the existence of underhand dealings involving the criminals, the police, and brokers in a trinity that presents a shocking misuse of law enforcement items such as guns, bullets, uniforms, and even handcuffs that should otherwise be in the possession of the Kenyan security authorities. Our crew went undercover and managed to get the criminals working with as little as 1,000 shillings for hire of police uniforms and just 5,000 shillings for a firearm. At some point in the investigations, access to these items proved as easy as an open market walkthrough. Our investigative reporter, Mwambia, here now brings you our special investigative story. We are calling it Guns Galore. It is a guns galore. Some police officers hire out their guns, and gangsters use police guns to rob and kill. Tuseme kama mimi wenye najua 100% watu kama waine. It is a cruel and dangerous world, and death a constant companion. We have been on the trail of this story for close to a year. We went undercover to interact with gangsters who hire guns, handcuffs, uniforms, and bullets from the police. We posed as gangsters to hire and buy these deadly weapons from the police. And to our utter surprise, it was very easy. When I heard about this story, it sounded fictitious. I set out on a journey to look for the people involved in this rather dangerous business. Somewhere within Nairobi, I was introduced to this man. I'll call him Papa, not his real name. Papa is a known gangster. He has even lost count of people he robbed and killed using a police gun. Wenye mimi najua pangu pa mimi najua yenye ni kwa 100%. Jojo kuna ile unaendanga manze ukihepa unapiga sasa hata ujua ulipiga mtu ama kaukupiga. Tuseme kama mimi wenye najua 100% watu kama waine hivi. Ukitaka pekee na kuhunt. Mimi wasiniambia kitu yote. Ukitukai? Wasistuki. Hakuna sema zapana nikiwa soba kila saa niko mavitu zangu. He says his mother played a big role in his journey to join the criminal world. Anakumbuka kuna siku chuo moja cheni shika, nilikuwa na kabag, nilikuwa nafichanga doa hapa hivi ndani. Kutoa akanipata niko na ngiri mbao. Na tulikuwa tumepanga chuo tukaenda kwa buda mwingine, tulikuwa tumechapia na msi wa chuo. Akona do tukamsanya. Hizo do ndio nilikuwa nimeficha. Hasa kunipata nazo. Wakapiga simu mtaa. Madhe kuja pia madhe akanichezea poroko. Kadai yeye hizo do zilikuwa nini kwa nijue mtuma pesa fulani. Hapo ni story lakini zikarudi. Ndio story kaishia hivyo. Unaona? He was barely 18 years old at the time.
and he has never turned back since then. Sasa pole pole kuja nikiingia tu kwa crime, nikahepa chuo. Jeshi yangu yenye sana kuja kushikana nayo hapa. Tukaanza kwenda tupewa magunia sini kama machokora. Tukaja tukitime kama kuni kwako uyuko, tunavunja. Tunachaka tumechima TV nini hivyo. Na ni asubuhi sana kitu kuanzia saa 9. Jamaa mwingine sasa mwenye tulikuwa tunapelekea hizo vitu kubai. Alikuwa na kianga mamorio wengine hapo mic 2. Unaona? Doa 2. Mic bunduki. Unaona? Jamaa ndiye akatuambia, "Ai basi kuna jembe 2 ziko huku." Sasa waliniachianga na zifanyika. Alifanya kazi. Sasa tujazitumia. Tukazichukua bila magazine. Tukaingia nazo kazi. Kuingia nazo kazi, hiyo siku mazee jo tumepata do. Tumelima mpaka sasa tuko ile confidence tukaona hii ndio kitu yenyewe. He would later graduate into hiring guns from the police. Best yangu mwingine pia marehemu alikuwa na makara wengine wa best zake hapa hivi kwa chief. Lakini kama walipigwa transfer moja naonaanga moja sionangi. Akatuambia aje karao moja kuna venye za bonga na yeye akuwa atupatie nini? Though tunaingia nao job. Unaona? Lakini atakuwa atupatia kama ina nini? Mawe. Na tupatie kama ina mawe na kujitafutia nini mawe. Sasa sisi tukatii. Haya hii mic nayo tulikuwa tunachukua kwa siku kama alikuwa tupatie na masaa sana usiku. Atupatie usiku inafaa by saa 10 tulikuwa tumerudisha. Alikuwa tumerudisha na za ngapi? Za 6. Unaona? Na ilikuwa ni lazima. Mpate, msipate. Ilikuwa lazima mpeleke kwa hiyo do. But in the criminal world, things can get nasty. Sasa siku nyingine tumeingia job vizuri, tumetolewa na dem fulani. Alikuwa afanya kazi kwa buda mwingine. Tuambie buda kuna vinyasijua kwa na mita sijui ni 12 kwa nyumba. Na hizo ndio poa tunaweza ziku. Hazikuangi zimefichwa, zimekuwa tu mahali za hata si safe. Unaona? Sasa tukachora vizuri mpaka ule karao sasa. Ndio best yetu. Kufika pesa kwenda kuingia job, sijui ni kama alikuwa amebonga na makarao wengine sama best zake. Akatuambia tia mabesti zake amewaita ati kuja kuwe nini? Booster. Tuingia kwa buda tukapata hakuna siku. Tupata masoja wawili. Tukawateka vizuri, tukaingia nao ndani, tukachaka tumewafungia. Tukachukua maziwa, tukitoka si wale makarao mandeso washapiga mori wangu mmoja. Sasa ile mimi nikatokea mlango wa nyuma kuhepa nini? Kurudi na huku ule karao atia kupigwa. After siku 2 naambia je atafutwa. Na zile ndio yenyewe siwezi kudanganya sikitoanga nazo. Mimi nilipanic nikaangusha bag na nikasikia tu ile karawe anatafuta ati mimi ndio tulifanya hiyo scene. Sasa unajua yeye sema yeye alikuwa. So si ndio tunatafutwa mimi na materi wengine. Mimi sasa nikaona acha niondoke kwa sababu karao pia. Papa then confesses to me how he planned the execution of the said cop whom they considered a traitor. Kumuondokea kwenye nikaipia saidi za coach. Karao usijue alipewa transfer kareto huko. Ule. Mtukikuwa naye huko. Nikajua sasa je nitamcheza ataenda tamcheza. Juu hata mimi nilikuwa naona life yangu iko danger either yake ama yangu. Unaona? Sika bifu mimi nimevuka na yeye. Ulivuka naye ulimuua ama ulifanya? Si mimi nimtoka kwa mamore tukamkula, tukamuua. I went back to the archives to confirm his allegations, and this is what I found out. On the 1st of June 2013, a policeman was shot dead by thugs. Every detail in the newspaper article matched his description of the scene. The stolen firearm was, however, not reported. Papa revealed to me how the whole business works. Ama karao kudili nao ndio uanze kuhaya hii bunduki au ndangi direct kwa karao. Lazima kuwe na mediator mse atakushikanisha kwanza nao, unaona? First lazima kuwe na do. Lazima kuwe umetafuta maziwa kwanza tuseme kama uko na ngiri 50. Each gun comes at a different price. Juu pistol ni 5,000,
nini AK47 bila magazine. Sana sana hapa mtaani nipe najua hapa mtaani ni ukuni. Unaona kama ina magazine. Juu ikiwa na mawe saa mawe ndio ikiongezea nini? Bei. Unaona? Nayo sababu AK47 ni ngumu sana Karawa kupatia. Blue Boy si rahisi kupatia. Sasa wao ni ma-AP. Unaona? Juu AP wananga amari. AP akipatiwa mic yake anaenda kudoze nayo wapi? Kwa nyumba. So hata usiku hawajui kenye yule jamaa anafanyia. Hata ukitaka vest huwezi kosa. Vest ya nini? Ya bulletproof. Bora kuna do. With that interview, my journey down the dark alleys of the criminal underworld began. Cases of police weapons falling in the wrong hands in Kenya are commonplace. But we discovered this is not accidental. Sometimes it can be arranged with the very same security authority, the police. On the 25th of October 2019, these police uniforms and weapons were found in the house of Corporal David Odhiambo Mito, who was attached to Kayole police station after his fellow police officers raided his house in Mihangu, Kayole estate. It's abnormal for an officer to have more than 10 police uniforms. What will other police officers wear? We are normally given 3. If it is an extra, maybe 4, but over 10, that's abnormal. We approached players in the weapons business who demonstrated to us the ease with which acquisition of firearms is executed. From automatic weapons to pistols, from police uniforms to handcuffs, everything is available for hire. Halo, ni aje babayo? Nilikuwa nauliza kama kuna place unaweza pata mali niende shughuli fulani alafu nikurudishie. Yoyote kama bag ama seska. Sawa. Shughulika utanisho. I'm now headed to Nakuru. A policeman attached to Njero police station has agreed to hire out his handcuffs to us. But the policeman thinks we're gangsters. Once we get there, we'll send in our contact person to go pick them up for us. Come with me, let's see how it goes. After 2.5 hours drive, we reached Njoro police station and went straight to the reporting desk. And within a short while, my colleague walks out with what appears to be a package. Ndio hizi. Do they have a serial number? We hired this with only 1,000 shillings. We are supposed to return them after 24 hours. But we will not honor that part of the deal. They will remain in our custody up to the end of the assignment. We drove back to Nairobi and headed straight to the next of our dangerous assignment. We learned of police officers that hire out their uniforms, and one of our sources put us through to a policeman based at the Mbakasi police station. Hai, ni aje babayo? Nilikuwa nauliza kama uko na place unaweza nionyesha nichukue ile staff nipige shughuli kwa mahali alafu nikurudishie. The police officer arranged a meeting in a different police station. Matopeni police station, located in Ruai. The script appeared to be played the same way, though by different characters and a different location. For only 2,000 shillings, we hired administration police uniforms. We were given 2 pairs, together with this jacket that is used to carry extra bullets or water bottles. But remember, the Kenyan police uniforms are being changed. So we decided to get the new police uniforms. Just how easy is it?
We contacted several police officers, and within a few days, we were asked to go pick them up. Our contact person collected them inside a shop in Kayole. We hired these new police uniforms for only 1,000 shillings. I am now about to get the bullets. GSU headquarters along Thika Road will be my next stop. We had received information that a particular GSU officer there was selling bullets. Our contact person made a phone call, and within hours, we received our bullets just a few meters outside the gate of the highly secured GSU headquarters. A bullet costs 1,000 shillings and bears a sign of the factory that manufactures the bullets for the Kenyan government. So far, it has been easy to get the police handcuffs, bullets, and their uniforms. Easy as ABCD, and also way less dangerous than we had expected. We are now moving to the next stage, firearms. We are driving to Dandora in Nairobi's Eastlands area. I had contacted a person who hires guns from the police. On arrival, our contact person gets into our vehicle. He directs us to a different location where we are kept waiting by the roadside for close to an hour. After a few phone calls, we are joined by another man. He was introduced to me as our contact's right-hand man. But during this meeting, his master's name was reviewed as a Mr. Mwangi. Here, they tell me that trust is the key and security to any business deal. They warned me that Mwangi's other men were in the vicinity watching my every move. The meeting did not last long, but they agreed to help me hire a Siska pistol from the police. For this, they needed a down payment of 5,000 shillings. A further 10,000 shillings is to be paid once the gun is received. The entire business deal was to take just a week. A few days later, I received a text message moving the date of the deal. The text message reads, I will call to confirm if we will do it tomorrow or Wednesday, please. The deal is still on, my dear, please. The deal was moved to Saturday afternoon, but that was not to be. I've just been informed by a middleman that Mwangi was shot dead last night after allegedly breaking into a shop in Kayole State. I attended his funeral. Despite them knowing that he was a dangerous man, the mood was somber, tears for their loved one. A hero and a provider marked the ceremony. I approached his father to learn more about Mwangi. John Mwangi Rongo alikuwa na miaka 21. Unajua kijana wako alikuwa na haya bunduki kutoka kwa maafisa wa polisi? Hapo sijui, hapo sikuwa najua kwa sababu hata mimi sikuwa najua mambo ya kuhusiana na bunduki. Kwa sababu hata pikipiki ya kwanza mimi ndio nilimnunulia. Ile kitu ningeweza kusema kuhusu nilikuwa na uchungu. Manake mimi pale tulikuwa tunawachiliana naye, alikuwa anafanya kazi ya pikipiki. Na zaidi ya hayo yote mimi sikuweza kujua. Lakini nakumbuka kuna siku polisi walikuja kwangu Kumwihoko. Na baada ya kukuja wakafanya search. Ile search walifanya sikuweza kujua nini, lakini mimi sikuwa, mama ndiye alikuwako. Baada ya kufanya hiyo search niliwafuata. Baada ya kufuata
hao polisi waliweza kumshika. Na baada ya kumshika, hao wenyewe walimnyang'anya ile pesa alikuwa nayo. Na mimi nikawa sasa namuuliza ni shida ni nini kati yake na polisi. Yeye akaniambia ni mambo ya kuwa nafuatana na mambo ya pikipiki. Na mimi sasa kulingana na vile miaka yake na alikuwa ana umri ya kuchukua kitambulisho yake, singeweza kufuatilia kwa sababu pia mimi na kazi yangu. Our investigations revealed that Mwambia had hired a gun from a police officer attached here, Kinyago Police Station in Dandora. But upon his death, police recorded in the occurrence book that a firearm had been stolen and investigations were underway. Mama vile aliniambia, mimi naye nikawafuata mpaka huko Kinyago. Baada kufuata hao hivyo, nikaanza kuuliza shida ilikuwa ni nini. Hao wenyewe wakuniweza kuniambia. Unaona? Sasa mimi nikashindwa ni kuhusiana gani kwa sababu kisheria mtu anastahili anaambia mtu shida ile inaendelea. Lakini sasa ukikaa na mambo mengine haiwezi kueleweka, hiyo ndio shida ile kubwa. On the 7th of September 2019, a police officer who goes by the name of Hesi Wakayole claimed the responsibility for his death. Hesi Wakayole posted gory images of Mwangi's body on his Facebook account. Kutoka hapo wakaanza kutupa kwa mitandao. Mimi sasa zaidi hapo. Pale walimuua mimi sijui kwa sababu mimi tuliambilio dadake ndiye aliniambia na mimi tukafuata huko Situmochate. But remember that a source we had spoken to earlier had explained to us how the system works in case someone is arrested or killed. Tuseme labda ukarao amenipatia mic. Unaona? Nimeenda kazi, nimevaliwa nayo. Kwanza kabisa inaweza kuja aizuie nisivaliwe nayo. Kitu ya kwanza nafanya hivi nakuja tu kama ameniua. Nikishikwa mbele, naweza toa do cash. Juu mara mingi na kuanga ni kuanzia 200,000. Hata nilikuwa nimeshikwa na flying school, nilikuwa nimeshikwa na kina nani. Bora niko na hiyo do cash man. Watachukua do, achukue hiyo mzigo, hiyo mic, kama ilikuwa karao fulani, ndio anaweza rudishiwa ama itupwe na hiyo noma ishia hapo. Unaona? Ndio sasa kama tuseme sina do, nimeshikwa na hiyo mic. Labda huyu jamaa ametumia Godfather, imekatikana kabisa. Yeye pia hutumia do. Si wale makara walinishika, wamenishika na ile mic atawapigia simu. Ambie ni aje, awatafutie do fulani. Mimi wanisukume mpaka wapi? Mpaka station ya huko kwenye yeye hapo. Unaona na hiyo mic. Wakinileta tu huku si wananichukua napelekwa msituni, mimi namalizia yangu na story inaisha hivyo. Mwangi's death was a shocker to us. It opened our eyes, and we had come face to face with the reality. But we continued anyway with our assignment. We spent months looking for police officers who are involved in this kind of business. We made several trips to Dandora, Kayole, Korogosho, Isli, Kawangware. Sometimes the assignments ran through the night. In Pipeline, we spent months. A colleague was arrested there and beaten up by the police when he interrupted their meeting inside a bar. He spent a night at Embakasi police station. That incident did not discourage us from pursuing the next stage of the assignment. As we continued with the investigations and reaching out to different players, we discovered that it is not only the police officers who are involved in this kind of business. A barracks connection to the firearms hire business. A man who claimed to work closely with a military man. Tashughulika na sasa shida ule jamaa tunafanya na yeye ana insist kujua ni gani. Nimekomeni ya 16. Ya 16. Tafadhali. Sasa. Wewe shughulika, mimi nikikushoa ni kufanya. Hata subiri kupigia juu mzali nipigia simu. Sawa. Akaanza kama ni atokee akuje nayo, sasa nikamwambia kwanza tiasari na wewe. Asitoke nayo ndo akuje nao mpaka Isili. Mzee nishabongana sasa nishaongea naye nimemweka tamaa unajua. Pia hata hiyo busy zilikuwa 3 sasa hiyo mbili zimeenda imebaki moja. Hata mzee mwenyewe koronga lakini sasa shughuli tafanyia Isili.
For several days, negotiations continued. Tunaweza meet kesho saa 4 kamili. Saa 4? Ile area yetu. Sawa, tutapatana hapo sawa? Pale mosque. Unajua? Okay, sawa. We settled for a Seska pistol. We are just about to get our first gun. We left the office knowing that our meeting place was Dandora, but we were directed to a different location, Kiamaiku. The middleman would then take my colleague to Isli, where he was introduced to the military man. We managed to film part of that meeting. The transactions took place outside this shop, located on the 4th Street in Isli. Alafu amekupa mzigo? Amenipa mzigo ninayo. Nimeconfirm ile before tunataka so tumeondokea tumeachana hivyo. Hapo tunaenda. Okay, sawa, nakuja. Umepata? Ndio nimepata. Okay, hii ni gani sasa? Hii ni brown. Na tutaangalia kama iko safe. Haina risasi. Kwa hivyo. Nitarudisha. Haina kitu yote. Lakini inafanya job ama ni? Inafanya, hii ni bunduki kabisa, inapiga risasi. Ni real. Hata tukatafuta risasi sasa hii tusitue hapa. Tuone kila mtu akitoroka. Haina chochote. Instead of a Seska pistol, we got a brown pistol, but we had no choice. It was a done deal. Here, the saying, once goods are sold, they cannot be returned, comes in handy. Don't you worry, it has no bullets. This is a weapon we received along Thika Road. We have established it originated from a military man said to be in close dealings with criminals. The military man works here at Langata Army Barracks. This brown pistol goes for 50,000 shillings. We decided to aim higher for the next caliber of weapons, an assault rifle. We went for an AK-47, a weapon designed for war and used by combatants in conflicts across the world. Nimebeba zaidi ya 30, niko na 32 hizi vitu nimebeba. So kuwa mpole, naweza fanya kitu ni mess. Unajua hii kitu sio ati unapitia kwa barabara kienyeji. Kwa hiyo lazima nikuwe mwangalifu. Ndio nisikutie mashakani na mimi sijitie na hao wengine pia. Some of the players in the business got wind that we were not genuine clients and that we were journalists. Threats started coming in. Mlikuwa mnataka kuua nani? Mlikuwa mnataka kuua nani na hiyo buduki? Na wewe ulikuwa unataka pesa, ulikuwa ngoja pesa yenu niko nayo. Mtajua mjui. Morris turned out unreliable. He disappeared. By this time, we had established that Morris was bringing in guns from South Sudan border, and such guns would find their long way into Nairobi. We tried yet another policeman. Yes, sorry, kata kabisa. Yes, sorry, Mr. We placed an order through yet another policeman. Na uko chonjo? Poa sana mtu wangu. Mali niko nao. Sawa. And to our surprise, one was delivered at a city parking lot. I picked it and headed straight to our newsroom. I just received this, an AK-47, complete with a bayonet. It was delivered to me through what appeared to be a regular supply chain of such transactions. Someone was assigned to travel with it 600 kilometers to reach me in Nairobi. And just like that, I have a gun,
a lethal weapon. An AK-47 will cost you between 80,000 to 200,000 Kenyan shillings. And drug police officers are literally making a killing. In the end, we obtained 2 guns through the same channels used by gangsters to access weapons held by the country's security forces. It was easy as it was chilling. Purity Mwambia, Citizen TV.